Hi. In the last class, we saw law of conservation of linear momentum. Okay. So today we are going to see one application of it. So collision between two objects. So let us see the collision of two objects moving along a straight line. So listen here. You consider two bodies. So this is first body and this is second body. Okay. Then both are moving bodies. Both are moving along a straight line. See, momentum of A is called PA, momentum of B is called PB. Okay, these are the initial momenta. Okay, then they collide against each other. Say the bodies collide against each other. So the two bodies collide against each other. So this is A, this is B. A will exert a force on B. I name the force as FBA. So force on B due to A. So then say by law of conservation, by Newton's third law, B will exert an equal force in the opposite direction to A. What is it? FAB. Okay. Then A will exert a force on B. It is called FBA. B will exert a force on A. It is called FAB. After collision, the bodies move along the same straight line. Okay. Then the new momenta are PA dash and PB dash respectively. So we have how many bodies? Two bodies, A and B. Both are moving along a straight line. What are their initial momenta? PA and PB. So they collide against each other. A will exert a force on B. B will exert a force on A. Force on A is called what? FAB. Force on B is called FBA. Then these two are what type of forces? Equal and opposite forces according to Newton's third law. Then now listen. I want the impulse. See, one more thing. The time of collision is taken as the delta t. What is the time of collision? Delta t. So simple thing. So I want impulse on A. What is the impulse on A? Impulse on A. Impulse is equal to force into time. A. So what is the force? Force on A? FAB into time delta t. Okay. Then what is the next? Impulse on B. What is impulse on B? Force into time on B. Force on B എന്താണ്? FBA into time എന്താണ്? delta t. Doubt ഒന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്കറിയാം according to impulse momentum principle പറയും. Impulse equal to change of momentum. So this is a impulse on A. So it is equal to change of momentum of A. What is the change of momentum of A? Initial momentum PA, final momentum PA dash. What is the change of momentum? PA dash minus PA. Then അടുത്ത ഇതുപോലെ B യുടെ കാര്യം പറയണം. What is the change of momentum of B? പറയൂ. Initial momentum PB, final momentum PB dash. What is the change of momentum? PB dash minus PB. ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം FBA എന്ന് പറഞ്ഞാലും FAB എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈക്വൽ ആണ്, ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് FBA ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം? മൈനസ് FAB എന്ന് എഴുതി കൂടെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി. FAB ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു PA dash minus PA എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാണ്. ഇതിനെ എന്തെന്ന് എഴുതാം? പറയും. FBA നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം? മൈനസ് FAB എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ. ഡെൽറ്റ ടി ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി ഈസ് ഈക്വൽ ടു PB ഡാഷ് മൈനസ് PB എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഞാൻ ഇനി രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഇക്വേഷൻ 1 പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ 2. പറയൂ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇത് പ്ലസ് ഇത് എന്ത് വരും? 0 വരും. ഇപ്പോൾ 0 ഈക്വൽ ടു പറയൂ PA ഡാഷ് മൈനസ് PA പ്ലസ് പറയൂ PB ഡാഷ് മൈനസ് PB എന്നാണ്. ഓക്കെ. ഇപ്പം ഇനി ഞാനിവിടെ ചിലതിനെ എല്ലാം ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുത്തിടാൻ പോവുകയാണ്. മൈനസ് PA ഇപ്പുറത്ത് വന്നാൽ എന്താവും? PA ആവും. ഓക്കെ. മൈനസ് PB ഇപ്പുറത്ത് വന്നാൽ പ്ലസ് PB ആവും. ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് പറയൂ PA ഡാഷ് അടുത്ത് പ്ലസ് PB ഡാഷ് എന്നായില്ലേ? അപ്പൊ ഈ കിടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് പറയൂ. ദിസ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ അല്ലേ? ഈ റൈറ്റ് കിടക്കുന്ന എന്താണ്? ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്താണ്? ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറയൂ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം
ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട്. ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ. കണ്ടോ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ റിസൾട്ടിന്റെ അർത്ഥം? ടോട്ടൽ മൊമെന്റം കൊളീഷന് മുമ്പും കൊളീഷന് ശേഷവും മൊമെന്റം സെയിം ആണ്. മൊമെന്റത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. സോ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ഈസ് കൺസർവ്ഡ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ്? ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഹോൾ തിങ്സ് once again. So listen properly. See, we have two bodies. So the bodies are A and B. Okay, both are moving bodies. What are their momenta? PA and PB. So both are moving bodies. So the momenta are PA and PB respectively. Okay, they collide against each other. So the two bodies collide against each other. So A and B collide against each other. So during collision, A will exert a force on B. What is a force on B? Force on B due to A. Then according to Newton's third law, B will exert an equal force in the opposite direction to A. Am I right? So it is called force on A due to B. Okay, these two are equal forces, but they are in the opposite direction, you know. Then after collision, the bodies move along the same line. See, the new momenta are PA dash and PB dash respectively. These are the new momenta. Okay, then the time of collision is taken as delta t. ഇനി നമുക്കറിയാന്നുള്ള കാര്യം, what is a impulse on A? Impulse on A പറയണം. So what is a impulse on B? പെട്ടെന്ന് പറയണം രണ്ടിന്റെ ആൻസർ. Impulse on A വേണം, impulse on B വേണം. Impulse is equal to force into time. So force into time on A. എയിലെ ഫോഴ്സ് ഏതാ? FAB. ടൈം എന്താണ്? ഡെൽറ്റ ടി. അടുത്ത ബിയുടെ കാര്യം, ഫോഴ്സ് എന്താണ്? FBA. ടൈം എന്താണ്? ഡെൽറ്റ ടി. ഓക്കെ, ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് എഴുതി. ഇനി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഇമ്പൾസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം. അപ്പൊ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഓഫ് എ ആണ് പറയേണ്ടത്. വാട്ട് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം ഓഫ് എ? PA. ഫൈനൽ മൊമെന്റം PA ഡാഷ്. വാട്ട് ഈസ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം? PA ഡാഷ് മൈനസ് PA. ഇനി അതുപോലെ ബിയുടെ കാര്യം പറയണം. വാട്ട് ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഓഫ് ബി? PB ഡാഷ് മൈനസ് PB. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആർക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഇനി അറിയാന്നുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ഫോഴ്സ് FBA ആൻഡ് FAB ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ്. ആം ഐ റൈറ്റ്? Now see, in the second equation you change this FBA. So what is a new one? Instead of FBA you write minus FAB. Okay, then delta t is equal to PB dash minus PB. Okay, so this is equation number 1 and this is equation number 2. So we have two equations. You see, I am adding the two equations. Add the two equations. Equation 1 plus equation 2. See, FAB delta t plus minus FAB delta t. Answer 0. Equal to, right side you add PA dash minus PA plus PB dash minus PB. ഇനി എന്താണ്? See, these negative terms are taken to the left side. So, minus PA comes to the left. It becomes plus PA. Minus PB comes here. It becomes plus PB. Equal to right side. PA dash അടുത്ത plus PB dash. ഇനി ആൻസർ പറയണം. What is PA plus PB? PA is initial momentum of A. PB is the initial momentum of B. So PA plus PB is what? Total momentum before collision. So before collision. Any problem? This is a total momentum before collision. Then what is this? This is a total momentum after collision. So total momentum after collision. Okay, so total momentum before collision and the total momentum after collision are equal. That is, no change for momentum. Momentum remains constant. Before and after collision, momenta are same. So there is no change for momentum. So the situation obeys what? Law of conservation of linear momentum. നല്ല അടിപൊളി സാധനമല്ലേ? എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും തോന്നിയോ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാൻ പോവാണ്. But with your help. Okay, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഞാൻ എഴുതും. So what are the things you are going to write? See, explain the collision between two objects.
on the basis of what? Law of conservation of linear momentum. It is a question. So you consider two moving bodies, A and B. Okay, they are moving along a straight line. The initial momenta are PA and PB respectively. They collide against each other. Okay, they collide against each other. At the time of collision, A will exert a force on B. It is called FBA. And by third law, B will exert an equal force in the opposite direction to A. I name it FAB. Okay. Then what is the next? After collision, they move along the same straight line with the new momenta PA dash and PB dash respectively. No problem. Story is very clear. Then what is the next? You see, what is the time of collision? Time of collision is delta t. Then tell me, what is the impulse on A? So impulse on A. Impulse on A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ force into time on A. Force into time. പറയൂ. Force പറയൂ. FAB into time delta t. Then what is the next? Impulse on B. Impulse on B. So force into time in the case of B. What is the force on B? FBA into time delta t. Okay. By law of by principle, what principle? Impulse momentum principle. Impulse equal to what? Change of momentum. This is impulse equal to what? Change of momentum. What is the change of momentum of A? Final momentum minus initial momentum. Any problem? Then this is impulse. Impulse equal to change of momentum. Change of momentum of B. Para PB dash minus PB. Okay. Then what is the next thing I want? See, you know FBA and FAB are equal and opposite. Okay. So I am writing the first equation as such. FAB delta t is equal to PA dash minus PA. So the first equation is written like that. Equation number 1. Then see, I must change this FBA. So what is answer of FBA? It is equal to minus FAB. Then delta t is equal to PB dash minus PB. Equation number 2. So two equations we have. So adding the two equations, add 1 and 2. See, this plus this equal to 0. Equal to this plus this. Say PA dash minus PA plus PB dash minus PB. See, these two are negative terms are taken to the left side. Parayu. PA plus PB equal to parayu. PA dash plus PB dash. Am I right? What is PA plus PB? It is a total momentum before collision. PA dash plus PB dash. It is a total momentum after collision. So you write total momentum before collision equal to total momentum after collision. That is, there is no change for momentum. Total momentum remains constant. So this is in accordance with law of conservation of linear momentum. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകൂടെ? എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം തോന്നിയോ?